Israel i dag, der tror, at der er fred, eller at det skulle være lige om. Matter of fact, we are more on guard and uptight and nervous than we've been for the last 20 years. Rent faktisk så er vi mere anspændte og nervøse end vi har været de sidste 20 år. We just passed the high holidays of Israel, the holy days, Yom Kippur and Rosh Hashanah. Vi er lige fået kommet igennem Yom Kippur og de andre mest hellige dage i Israel. It's a day when it's days when almost every Israeli goes to synagogue, even if they won't go normally. Det er sådan en dag i Israel, hvor enhver jøde stort set i hvert fald går til synagoge, også selvom man ikke normalt kommer. Well, the day before I'm no longer in the army. I've been retired from the army. Jeg er ikke længere i hæren. Jeg har trukket mig tilbage. But I'm still I work as a volunteer with the police. Men jeg arbejder stadigvæk som frivillig i politiet. I believe in I'm a warrior in the spirit and also what I can do in the natural. Jeg tror på, at det er en åndelig kriger, og så også hvad jeg er i stand til at gøre rent fysisk. Anyway, I got a call from my commander saying, would you mind? Jeg fik en opringning fra min kommanderende officer, og som sagde, vil du være venlig? The holidays are coming up. Nu kommer helligdagene jo. Would you mind guarding your neighborhood synagogue? Vil du have noget imod at bevogte din synagoge, som ligger i dit nabolag? So I put on my uniform and I took my rifle and I went and I was either inside or outside the synagogue for these 3 days. Så jeg tog min uniform på og fandt min rifle frem, og så bevogtede jeg synagogen indenfor eller udenfor i de 3 dage. Israel was praying, seeking the Lord on our holiest days. Og Israel bad og søgte Herren i disse højhellige dage. But we were on a highest alert status. Vi var i højeste beredskab. Because the terror attacks are a reality to us. For terrorangreb er en virkelighed for os. This is the situation we live in today. Det er den situation, som vi lever i dag. I want to say something about what's happening in the world and in Israel. Jeg vil gerne sige noget om, hvad der foregår ude i verden og i Israel. And I want to ask you to listen to what I say. Jeg vil gerne have, at I hører godt efter, hvad jeg siger. I want you to realize that if you get your information from the TV or your newspaper or even your government, I skal være klar over, at hvis I får den information, som I får via TV og pressen og endda fra jeres egen regering, you're getting fed a pack of lies. så bliver I fodret med en samling løgne. And I'm willing to go head to head with anyone, any newscaster, even any politician who will say different. Jeg er parat til at stille op imod enhver reporter eller en politiker, som siger noget andet. Even when they give you so-called facts, Selv endda når de spreder såkaldte facts, they so take it out of context and distort it that again you end up with a lie. så er det så revet ud af deres sammenhæng og fordrejet, at man faktisk får en løgn serveret. I heard a newscast the other day, Jeg hørte en nyhedsoplæser den anden dag, and it said, since the latest ceasefire between Arafat and Israel, og siden den seneste våbenhvile mellem Arafat og Israel, 20 Palestinians have been killed. That was the story. så er der 20 palæstinenser, der er blevet dræbt. They didn't say a word about the 15 or 18 Israelis who've been killed. Det siger ikke om de 15-18 israelere, der er blevet dræbt. They didn't say that the Palestinians who were killed had guns and were shooting at Israelis. Det siger ikke noget om, at de palæstinenser, som blev dræbt, faktisk havde gevær og skød på israelerne. They didn't say that the majority of the Israelis who were killed were people who were riding in their car, drinking a cup of coffee, eating a pizza. Det siger ikke noget om, at de fleste af de israelere, der er blevet dræbt, var blevet dræbt, mens de kørte i deres bil, eller sad og drak en kop kaffe, eller spiste en pizza. This is not news. Det her, det er ikke nyheder. This is propaganda. Det er propaganda. You know, now the world is saying, and your foreign minister is leading the pack, Nu siger verden, og Danmarks udenrigsminister leder banken, and it's all Israel's fault. at det er alt sammen Israels skyld. People are even saying that Osama bin Laden would not have attacked America if it wasn't because of Israel. Det vil sige, at Osama bin Laden ikke ville have angrebet USA, hvis det ikke var på grund af Israel. Rubbish. Sludder. It's a lie from hell. Det er en løgn fra helvede. First of all, For det første.
Osama bin Laden hates America much more than he hates Israel. For det første så hader Osama bin Laden Amerika endnu mere, end han hader Israel. He was actually an ally of America Han er faktisk en af USA's allierede, when he first went to Afghanistan. da han tog Afghanistan. He turned against America Han vendte sig imod Amerika. when America came to Saudi Arabia in 1990 to protect Saudi Arabia against Iraq. Han vendte sig imod Amerika, da USA tog til Saudi-Arabien på vej der i 1990 og vendte sig mod Irak. As far as he's concerned, Americans being in the so-called Holy Land of Saudi Arabia pollutes it, makes it unclean. Ifølge Osama bin Ladens opfattelse, så er det selve tilstedeværelsen af en amerikaner i det hellige land, som det bliver opfattet af muslimerne, Saudi-Arabien, vil forurene det. Matter of fact, for years, he never mentioned the Palestinians. Faktisk så har Osama bin Laden ikke nævnt palæstinenserne i årevis. But now he's getting on the propaganda bandwagon because it's politically correct to blame Israel for all the problems. Så nu hopper han på den her propagandavogn, som er politisk korrekt og udråber Israel til at være ansvarlig for alle de problemer, der er opstået. The previous prime minister, Ehud Barak, Ehud Barak, den foregående premierminister, tried with all his might, al magt, I would say against the will of the Israeli people, faktisk imod den almindelige israelers vilje, to give the Palestinians a state. at give palæstinenserne en stat. I mean, isn't that what everyone's saying? If you gave them a state, everything would be fine. Var det ikke det, alle sagde? Hvis bare palæstinenserne får et hjemland, så vil alt være i orden. You know when they'll stop fighting us? Når de holder op med at bekæmpe os, Only if they have destroyed us. når de har ødelagt. I have here an interview Jeg har et interview with the foreign minister of Israel, Barak's foreign minister. med udenrigsministeren i Baraks regering. This man is a leftist, Han er venstreorienteret. a far-out leftist. Han er temmelig langt ude til Even today, he believes that the Palestinians must have their own state. Så i dag, der tror han stadigvæk på, at palæstinenserne skal have deres eget hjemland. And this is kind of a record of the negotiations between Israel and Arafat in the last year and a half, 2 years. Og det her det er sådan en slags optegnelse af, hvordan forhandlingerne mellem Arafat You know, they decided, they began talking about the land in general. De begyndte med i almindelighed at tale om landet. Israel came to the point where they were going to give the Palestinians all of Gaza. Israelerne var ved at komme til det punkt, hvor de var parat til at give palæstinenserne hele Gaza. 96% of Judea and Samaria, the area the world calls the West Bank. Og det som Samaria, altså som verden kalder Vestbredden, der vil de få 96% af det. Plus another 4% of the negative. Plus en stor del af Negev-ørkenen. So if you add that up, the Palestinians would get 100%. Så hvis man lægger alt det her sammen, så vil de faktisk få 100%. On top of that, Og derfor they were going to get half of the city of Jerusalem så vil de få halvdelen af Jerusalem and sovereignty over the Temple Mount. og suverænitet eneherredømme over Tempelbjerget. Let me just read a few words here. Lad mig lige læse nogle enkelte ord her. By this stage, we'd agreed to the division of the city of Jerusalem and full Palestinian sovereignty on the Temple Mount. På dette tidspunkt vil vi garantere fuld suverænitet over Tempelbjerget. But we insisted that some sort of attachment of the Jewish people to the Temple Mount would be recognized by the Palestinians. Vi forlangte, at der vil være en anerkendelse af palæstinenserne for det tilhørsforhold, som det jødiske folk har til Tempelbjerget. Under no circumstances would the Palestinians agree to even give us the minimal statement because the site is sacred to the Jews. Men palæstinenserne ville under ingen omstændigheder anerkende bare den mindste smule tilhørsforhold for jøderne til Tempelbjerget. They were not willing to move toward our position even at the emotional and symbolic level. De var ikke parat til at bevæge sig overhovedet hen i nogen forståelse af vores situation eller vores synsvinkel, ikke engang på et symbolisk eller følelsesmæssigt niveau. At the deepest level, they are not ready to recognize that we have any kind of title there.
Dybest set, så er de ikke parat til overhovedet at anerkende, at vi har nogen som helst lod og del i det område der. You know, we're talking about the Temple Mount. Vi taler så om Tempelbjerg. We're talking about the place where the visible glory of God came down. Vi taler om det sted, hvor Guds synlige herlighed kom ned. He came to a very discouraging realization. Han kom til en meget modløs, han indså noget meget modløst. That there was no way that Israel could ever make a deal with Arafat. At det ikke var nogen som helst mulighed for, at Israel nogensinde kunne komme til overens med Arafat. He says, we found a few difficult things. Altså, vi fandt nogle enkelte svære ting. First of all, regarding Arafat, Først og fremmest med hensyn til Arafat. we discovered he does not have the ability to convey to his Israeli counterparts that the process of Israel making concessions to them will ever have an end. Arafat ville uanset hvor langt Israel strakte sig, så ville der aldrig nogensinde få en ende. Det ville aldrig være nok de indrømmelser til Israel, han skulle gøre over for palæstinenserne. His strategy is a strategy of conflict. Hans strategi er en konfliktens strategi. His truth is the truth of the Islamic ethos. Hans sandhed er den islamiske sandhed. This truth does not allow him to end his negotiations with Israel unless Israel breaks its neck. Den baggrund, den forståelse, tillader ham ikke at gå ind i nogle forhandlinger med Israel, medmindre det fører til Israels ødelæggelse. So Arafat is not a partner. Så Arafat er faktisk ikke en partner, en samtalepartner. He's a strategic threat. Han er en strategisk trussel. He endangers peace in the Middle East and in the world. Han sætter freden i Mellemøsten og i hele verden over styr. And he speaks about Oslo. Og han taler om Oslo. He said Arafat's concession with Israel at Oslo was a formal concession. Han sagde, at Arafats tilslutning til Oslo-konferencen var en udvendig tilslutning. Morally and conceptually, he didn't recognize Israel's right to exist. Moralsk og fundamentalt anerkender han ikke Israels ret til at eksistere overhovedet. Neither he nor the Palestinian national movement accept Israel. Hverken han eller den nationale palæstinensiske bevægelse anerkender Israels eksistens. He goes on to talk of the other negotiations, Camp David, Taba, and in the end, Han fortsætter med at tale om de forskellige andre forhandlinger, der har været mellem Israel og palæstinenserne, Camp David. it was obvious that Barak was going to lose the election. Og hen mod slutningen så var det indlysende, at Barak han ville tabe ved valget. You know, it was quite immoral of Barak. Det var ganske umoralsk af Barak. But he was negotiating with Arafat until the very last minute. Men han førte forhandlinger med Arafat lige til det aller sidste minut. And, you know, if the Palestinians had said yes to all these concessions, Og hvis palæstinenserne havde sagt ja til alle disse indrømmelser, Barak would have presented this to the people at the election, and who knows, maybe he would have won. så ville Barak kunne præsentere det i forbindelse med valget til de israelske folk, og hvem ved, hvad det ville ske? Måske havde han vundet. He ends up this little piece by saying, Han ender dette lille skrift med at sige, they didn't budge. de bøjede sig ikke. We put a dream proposal on the table, but the Palestinians were in no hurry. Vi lagde et drømmetilbud på bordet foran palæstinenserne, men de havde overhovedet ikke travlt. He says, I remember looking at them and thinking to myself, Jeg kan huske, at jeg så på dem, og så sagde jeg til mig selv, that I don't see any sense of tragedy in their faces. men jeg har overhovedet ikke fornemmelsen af, at det skulle være et tragedie eller noget dybt problematisk. I don't see the pain of a missed opportunity in their eyes. Jeg ser ikke smerten ved en mulighed, der er givet dem af hende i deres øjne. And it caused him Og det fik ham to make a reassessment. til at lave en genovervejelse. And his reassessment is that it's impossible to make peace with the Palestinians. Certainly with Arafat and the people around him. Den konklusion, han kom til efter fornyet overvejelse, var, at det ikke er muligt at komme til fred sammen med, i hvert fald ikke så længe Arafat og han og de mennesker, der omgiver ham, der står for styr. Devastated. Vi prøvede at give dem igen. We tried to make peace with them. Vi prøvede at komme til fred med dem. Even though it would have been 100% against the word of God. Også om vi så gik så langt, så vi gik 100% imod Guds ord,
I forsøget på at finde en løsning. And they said no to us. Så er det bare nej tak. You know, if you look at our history, Hvis vi ser på vores historie, in 1948, i 1948, the UN divided the land. der delte FN landet. The smallest piece was going to be given to Israel. Den absolut mindste del. Not even pieces connected. Det er jo ikke engang sammenhørende. We said yes. Vi sagde ja. The Arabs said no. Og araberne sagde nej. And 7 nations invaded us, seeking to destroy us. Og 7 nationer invaderede os og søgte vores udslettelse. We won the war and we ended up with a bigger peace than what we would have had if they had agreed. Vi vandt krigen, og udgangen af det var, at vi fik et større landområde, end vi ville have fået, hvis ikke de havde angrebet os. In 1967, I 1967, the Egyptians and the Syrians were about to attack us. der ville Egypterne og Syrien angribe os. We went to war with them. Vi gik i krig mod dem. And we told King Hussein of Jordan, if you don't attack us, we won't attack you. Vi sagde til kong Hussein af Jordan, hvis du ikke angriber os, så angriber vi heller dig. But I believe God put a hook in King Hussein's nose, Men jeg er sikker på, at Gud ansatte en krog i kong Husseins næse. just like he did to Sennacherib. Sennacherib of Babylon in the book of Isaiah and in the book of Kings. Ligesom han gjorde kong Sennacherib i kongebogen, And he brought him into the battle. og han trak ham ind i krigen. And King Hussein, the Jordanians, started to shell Jerusalem. Og kong Hussein han forsøgte at dykke granater ned over Jerusalem. The army went to the government and said, would you please allow us to respond? We're being attacked. Og hæren gik til regeringen i Israel og sagde, vil I godt give os lov til at svare igen, vi bliver angrebet. For 24 hours, the government of Israel, through the Americans and through the UN, tried to persuade King Hussein of Jordan to stop. I 24 timer så forsøgte Israels regering gennem USA og gennem FN at overtale kong Hussein i Jordan til at stoppe angrebet. He wouldn't listen. Han ville ikke høre. Finally, the army was given the go-ahead, and in 3 days, Jerusalem, Judea, and Samaria were once again back in Israeli hands. Til sidst så fik hæren et klart signal, de fik lov til at kæmpe tilbage, og i løbet af 3 dage, så var Judæa så bare tilbage på Israels. But when the war was over, Men krigen var forbi. what did Israel do? Hvad gjorde Israel så? It said to all these Arab nations, Så de gik ud og sagde til alle disse arabiske we'll, nationer, we'll give you back your land. I får jeres land tilbage, Just give us peace. og giv os fred. And the Arab League had a meeting in Khartoum. Og den arabiske liga havde en møde i Khartoum. They came out with the 3 no's. De kom ud med de 3 nejer. No negotiation, Ingen forhandlinger. no recognition of Israel, Ingen anerkendelse af Israel. no peace. Og ingen fred. Then just last year we offered it to them again. How many times do we have to offer them something? They spit it back in our face, and we are the ones who are to blame. Hvor ofte skal vi tilbyde dem det ene og det andet, og de spytter det tilbage i ansigtet på os, og vi bliver bebrejdet, at der er krig. If you think I'm angry, you're right. There's an unrighteousness here, and that unrighteousness makes me angry. Hvis jeg virkelig bliver vred her, så er det helt rigtigt. Jeg er vred. Den uretfærdighed, der foregår her, kommer vred. What is going on in the world? Ja, der foregår i verden. You know, I look at Western Europe, Jeg ser på Vesteuropa, and I remember my history. og så kan jeg huske historien. There were 2 countries